Hi and welcome to the second episode of White Coat. To start off our show today, I would love to thank you, our viewers, for your wonderful and supportive interaction with us after our first successful episode on addiction from different perspectives. I forgot last time to thank my crew for the set designer, Saad Boutros, and his team, Happy Fuad and Joseph Kellini. So thank you so much, you guys, for the wonderful work that you have done. On today's episode, and as a continuation for our mental health and addiction campaign, we are going to talk about opiate addiction. And as I promised you before, we will get the top-ranked physicians in different specialties. And today's guest is one of them. He's one of the pioneers of addiction medicine in California, Dr. Stuart Finkelstein. For interaction with White Coat, use our official Facebook page, White Coat. It will be shown on the screen now. Like us and message us if you have any questions, or email us at whitecoat@AlkarmaTv. Send all your emails to whitecoat@AlkarmaTv.com. You can call us on the phone numbers that will be shown on the screen to communicate with us in the last segment for today's episode. The numbers will be shown on the screen now if you have any questions about opiate addiction or any kind of opiate derivatives addiction. And when I talk about opiate derivatives, I mean heroin, codeine, painkillers, or morphine. أعزائي المشاهدين، مشاهدي الكارما في كل مكان، بحب أرحب بيكم في تاني حلقة من حلقاتنا وايت كوت النهاردة. بشكركم شكر جزيل جدا للتفاعل الرائع والسبورت الجميل اللي حصل بعد أول حلقة من حلقاتنا اللي اتكلمنا فيها على الإدمان من زوايا مختلفة. الحقيقة نسيت المرة اللي فاتت إن أنا أشكر فريق الديكور بالكامل، فأنا بعتذر لهم وبشكرهم على الهوا، السيت ديزاينر أو الديكور ديزاينر سعد بطرس وكل الفريق بتاعه جوزيف الليني وهابي فؤاد. النهارده الحقيقه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، ازمه بتواجه كل دول العالم تقريبا، وهي الافيون ومشتقاته، عن ادمان الافيون ومشتقاته بشكل عام. لما اقول الافيون ومشتقاته فانا اعني الهيروين واعني الكودايين، وده بنستخدمه كتير في مصر في ادويه الكحه، واعني المورفين، كمان كل البين كيلرز او مسكنات الالم اللي هي في الجدول زي ما بنقول في مصر. في ناس كتير جدا بتدمن وبتتعود عليها، وزي ما وعدتكم قبل كده انه احنا هيبقى معانا افضل واشهر الدكاتره الموجودين هنا في امريكا. النهارده هيبقى معانا دكتور ستيوارت فينكلستاين، هو واحد من رواد طب الادمان هنا في امريكا، واحد من اشهر وافضل الدكاتره الموجودين لطب الادمان. برجو من حضراتكم التفاعل معنا عن طريق صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك، هتظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة، هي دي الصفحة بتاعتنا وايت كوت. إذا ليكم أي استفسارات أو أسئلة أثناء الأسبوع وقبل الحلقة يا ريت تبعتوها لنا، وطبعا أثناء الحلقة كل واحد دلوقتي يجهز أسئلته ويبعتها لنا بسرعة على صفحتنا عشان نقدر نجاوبها آخر الحلقة. كمان النهاردة تقدروا تبعتوا لنا أي استفسارات على الإيميل البرنامج اللي موجود دلوقتي على الشاشة whitecoat@alkarmatv.com. كمان تقدروا تتواصلوا معنا. النهارده هيبقى اول حلقه ان شاء الله، يعني يبقى عندنا وقت في اخر الحلقه وناخد اسئله. تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق ارقام التليفونات الموجوده دلوقتي على الشاشه. وزي ما قلت قبل كده، بما ان احنا لينا فورمات ثابت او تكوين ثابت كل بروجرام، دلوقتي هنبتدي اول فقره من فقرات برنامجنا، وهي من اجل حياه صحيه افضل للرجال او هيلثي هم. On today's Healthy Him segment, we're going to talk about tips for sleep hygiene. I need you to know that the health of your nervous system starts from your sleep. So I wanted to discuss those steps with you today. And those steps is like
Number one is to maintain a regular sleep routine. And that means you need to set a sleep schedule and try to adjust your biological clock and sleep around the same time every day. Tip number two is please turn off all your electronic devices 30 to 60 minutes before sleep. And that includes your Facebook, Twitter, Instagram. Make sure you got them all. So that way you don't need to check your electronic device before you sleep, not to increase your brain activity, and that way it would help you to sleep. Number three is try to sleep about 7 to 9 hours daily. And please do not watch TV or read in bed. Eat early light dinner, not after 7 p.m. Drink caffeinated drinks with caution, and preferably no caffeine, no caffeinated drinks after 5 p.m. Avoid inappropriate substance or medication that interfere with your sleep, and try to exercise regularly every day. And avoid drinking alcohol because it affects your sleep pattern on the long run. For older people, try to protect your prostate health and consult your doctor for that. And please try to limit your daytime naps to 30 minutes every day. These steps are a helpful guide for a good sleep hygiene. And دلوقتي أنا كنت بناقش خطوات بسيطة ممكن نتبعها كلنا مع بعض من أجل نوم صحي. لازم عزيزي الرجل تعرف إنه سلامة جهازك العصبي بيعتمد على نومك، والنوم واحد من المؤشرات المهمة جدا على سلامة جهازك العصبي. ففي الحقيقة خطوات بسيطة لو قدرنا نتبعها هنحصل على نوم أفضل، وبالتالي جهاز عصبي أفضل. الحقيقة رقم واحد إن أنت تعمل نظام لنومك، بمعنى إن أنت تحاول تظبط الساعة البيولوجية بتاعتك إن أنت تقريبا تنام في نفس الوقت كل يوم. الحاجة التانية المهمة جدا إن أنت تطفي كل الأجهزة الإلكترونية سواء اللابتوب أو الموبايل بتاعك عشان تقدر أولا تقلل النشاط بتاع الذهني بتاع مخك فتقدر تنام بشكل أفضل. يعني بمعنى أصح كده تقدر تخلص كل الفيسبوك والسناب شات بتاعك وكل حاجتك بحيث إن أنت تقدر تنام وأنت طافي السيلفون بتاعك. الحاجة الثالثة الحقيقة وأنا بخص بيها الطلبة، لأنه عندنا الثقافة دي للطلبة في مصر إنه بيعمل كل حاجة في السرير، بياكل في السرير ويتفرج على التلفزيون في السرير ويذاكر في السرير. فالحقيقة ده بيعمل نوع من الادابتيشن أو التعود وبيخلي يجيلك عدم نوم بشكل كبير جدا. الحاجة المهمة إن أنت دايما تحرص إن أنت يبقى العشاء بتاعك يبقى عشاء خفيف، وفي نفس الوقت ما تشربش أي مشروبات فيها كافيين كتير بالذات بعد الساعة 5 بالليل. كمان لو احنا زي ما انا قلت وباكد كل حلقه ان احنا لو حاولنا بس نعمل اكسرسايز خفيفه 10 ل 15 دقيقه كل يوم ده هيساعدنا ان احنا ننام بشكل افضل. كمان عندنا خطا او اعتقاد شائع غلط جدا في مصر انه احيانا شرب المشروبات الكحوليه بيساعد على النوم، والحقيقه انه ممكن يعمل ده لفتره قصيره جدا اسبوع او 2، ولكن على المدى الطويل فعلا هيبوظ جدول النوم بتاعك. كمان في مصر عندنا ثقافة النابس أو القيلولة، فبليز يعني ما تحاولوش تاخدوا فترات القيلولة دي تبقى أكتر من 30 دقيقة كل يوم، ما تتقيللوش كتير. مهم جدا كمان لكبار السن، لأنه كبار السن واحد من أسباب عدم النوم الصحي بالنسبة لهم هو انه ما بيبقى انه البروستات عندهم او البروستاتا بتبقى متضخمه. فمهم جدا ان انت لو تدخل التواليت كتير بالليل ان انت تستشير الدكتور بتاعك لو انت فوق سن ال 65 سنه من اجل صحه البروستات بتاعك او البروستاتا بتاعتك. لو اتبعنا الخطوات دي هنحصل على نوم افضل، نوم اعمق، وبالتالي ده هيساعد سلامه جهازنا العصبي بشكل كتير. السيجمنت الجايه عندنا هي healthy hair. يلا بينا نشوف healthy hair. As we mentioned in the previous segment of Healthy Him about tips for sleep hygiene, so it's almost the same tips for women as we mentioned before, plus some few extra tips during pregnancy specifically. And we will display those extra tips in the form of question and answers. As soon as any woman gets pregnant, 2-3 questions pop up in her head. The first question is, how many hours do I need to sleep during pregnancy? And I'm telling you, during pregnancy, women may need few extra hours of sleep every night or few short naps during the day. The second question
would be, what would be the best position for sleep during pregnancy? And I'm telling you the best sleep position, what we call it SOS, or sleep on the side. Sleep on the side, even better to sleep on your left side. Laying down on your left side will improve the blood supply and nutrients to your placenta and to the fetus. To be comfortable, lay down your knees up and pillows placed between your knees. Like the picture now we have seen, the upper picture is the right position to sleep during pregnancy. And sometimes we do this common mistake that we put the pillow between the legs, which is not a comfortable position for you during the sleep. الحقيقة النهاردة أنا كنت عايز أناقش خطوات نوم صحية أفضل للسيدات زي ما ناقشناها للرجال. والحقيقة لما دورت يمكن بيبقى في شوية حاجات زيادة نتيجة التغيرات الهرمونية الموجودة، بس هي almost نفس الخطوات. فالحقيقة قلت أناقش معاكم النهاردة إيه هو النوم الصحي بالذات في وقت الحمل. فالحقيقة في وقت الحمل في سؤالين بيتبادر في ذهن أي سيدة حامل بتسألهم. السؤال الأولاني هو إيه هو عدد الساعات المناسب اللي أقدر أنامه أثناء فترة الحمل؟ والحقيقة إنه هو نفس عدد الساعات اللي بتناميه في الوقت العادي، وضيفي عليه ساعة أو 2 زيادة. يمكن كمان إذا قدرتي تاخدي 30 دقيقة تنامي 30 دقيقة أثناء اليوم، مش أكتر من كده، ده هيساعد كتير جدا. السؤال التاني المهم اللي بيبقى بالذات موجود في التلت التاني والتالت من الحمل، لما البطن بتبتدي تكبر وتعمل شوية ضغط على الحوض، أحسن طريقة أنام بيها إيه وقت الحمل؟ والحقيقة زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا، هي أحسن طريقة تنامي بيها وقت الحمل بالذات في الوضع اللي فوق بيبقى أفضل كتير. إن أنت تنامي على جنبك الشمال زي ما أنت شايفة، ورجلك اليمين ترفعي الني بتاعتك أو الركبة بتاعتك شوية لفوق وتحطي تسنديها بمخدة من تحت. الصورة اللي تحت ده خطأ شائع كل الناس بتنام بيه، ولكن مش ده الوضع المظبوط. الحقيقة ان الوضع اللي فوق بيساعد اكتر على توصيل الامداد الدموي والاغذية للمشيمة بتاعتك ومنها لطفلك، فطفلك يجيله امداد دموي افضل وتغذية افضل اثناء فترة الحمل. الفقرة الجاية اللي معانا Healthy Kids او من اجل صحة افضل للاطفال. In Healthy Kids today, we'll talk about healthy sleep habits and how many hours your child needs. Actually, according to the American Academy of Pediatrics, we'll see the schedule now. The infants between 4 months to 12 months, they get sleep between 12 to 16 hours total, including naps. The toddlers between first and second year, they get between 11 to 14 hours, including naps. Preschoolers, they get from 3 to 5 years, they get 10 to 13 hours, including naps. And grade schoolers, they should get between 9 to 12 hours. And teenagers, 13 to 18, they get between 8 to 10 hours. And don't start giving solids to your kid, especially in the first 6 months. Don't give him solid food till the age of 6 months. And that will not help your baby sleep through the night. In fact, if you give your baby solids before the age of 6 months and their GI system is not ready yet to digest their food, that wouldn't help them to sleep because of the tummy aches and the cramps and the colics they get. And the American Academy of Pediatrics recommend that healthy infants should be placed on their back for sleep, as this is the safest position for an infant to sleep. Putting your baby to sleep on his back decrease the chances of sudden infant death syndrome. الحقيقة أنا حبيت إن أنا أناقش نفس الموضوع لكل المراحل السنية سواء للرجل أو للست أو للأطفال، وهو موضوع النوم. موضوع النوم للأطفال موضوع مهم جدا جدا جدا، لأنه النوم زي الغذاء للأطفال. لأنه حضراتكم لازم تعرفوا معلومة إنه هرمون النمو في الأطفال بالذات في أول سنة بيفرز في المرحلة الثالثة والرابعة من النوم، اللي هي أعمق مرحلة من النوم. فأنت لما بتساعد ابنك ينام كويس أو طفلك ينام كويس، فأنت بتساعده إنه ينمو في نفس الوقت. الحقيقة طبقا للمنظمة الأمريكية لطب الأطفال، قالت إنه الأطفال من سن 4 ل 12 شهر المفروض يناموا من 12 ل 16 ساعة، والأطفال من سنة لسنتين يناموا من 11 ل 14 ساعة، والأطفال اللي هم مرحلة قبل المدرسة من 3 ل 6 سنين يناموا حوالي 13 ساعة، من 10 ل 13 ساعة. لما يدخلوا المدرسة المفروض يناموا من 9 ل 12 ساعة.
والمفروض التين ايجرز او الشباب اللي في سن صغير من سن 13 ل 18 يناموا من 8 ل 10 ساعات. الحاجه الثانيه اللي هتساعد طفلك، واحنا اتكلمنا على التغذيه المره اللي فاتت بالذات في اول سنه، وقلنا انه المفروض لبن الام بس لمده 6 شهور. لو حاولت ان انت تدي لطفلك اكل قبل سن 6 شهور ده هيعمل له غازات وانتفاخات ومش هيساعده انه ينام. الحاجه الاخيره انه اطفالنا بالذات في اول سنه من الافضل ان احنا ننيمهم على ظهرهم، عشان ده بيقلل حدوث ظاهره معروفه جدا اللي هي ظاهره الموت المفاجئ للاطفال نتيجه مشاكل في الجهاز التنفسي بتاعهم. الحقيقه حلقه النهارده هتبقى حلقه مفيده جدا عن ادمان الافيون ومشتقاته بشكل عام. زي ما قلتلكم قبل كده هنجيب احسن دكاتره، هيبقوا واحد منهم النهارده هيبقى معانا دكتور ستيوارت فينكلستاين. جهزوا اسئلتكم على الحلقه، ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك دلوقتي اي اسئله هنجاوبها. هنتواصل معاكم في اخر فقره في البرنامج، هنحاول ان احنا نخلص البرزنتيشن بسرعه قد ما نقدر عشان نقدر نتواصل معاكم. تواصلوا معنا على ارقام التليفون الموجوده في البرنامج او صفحتنا على الفيسبوك. دلوقتي هنشوف فقره عن ضيفنا دكتور ستيوارت فينكلستاين عشان نتعرف عليه على المستوى الانساني قبل ما نبتدي فقرتنا معاه النهارده. بيحب ايه، بيعمل ايه في اوقات فراغه، تاريخه العلمي. يلا بينا نشوف الفقره دي ونرجع مع دكتور ستيوارت فينكلستاين. First product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
I'm Dr. Stuart Finkelstein. Was certified in addiction medicine in '94 and boarded in 2009. I did my first opiate detox in 1980. I've always wanted to be on the forefront of everything new in the opiate detox world. We pioneered naltrexone implants. Currently, I'm doing rapid opiate detoxes, buprenorphine detox, using naltrexone, using Vivitrol, now starting a new device called the Bridge device, which is using an electrical stimulation on Melzack and Wall's gate theory of pain and the fight or flight response. This is a small device that fits behind the ear and sends an electrical impulse down the spinal cord and rapidly relieves the symptoms of an acute opiate withdrawal syndrome. Currently exploring the use of long-acting naltrexone implants along with the long-acting buprenorphine implants. And I'm excited that soon we are going to have buprenorphine injections, weekly injections and monthly injections. I currently practice in my own office, and I'm currently also practicing in an acute care facility where we detox accidental addicts with comorbid medical problems such as COPD or cardiac disease, people that may have had many surgeries and become inadvertently addicted to opiates and benzos. They need close observation, so we will do those detoxifications in an acute care center. I currently also practice in a subacute center treating kids from age 20 to 35 that are doing a couple grams of heroin a day, a couple grams of methamphetamine a day, and a few Xanabars. I think benzos are going to be our next major epidemic. I also work in a open psychiatric hospital. I'm currently training family practice residents for Whittier Presbyterian, and also I'm charged with behavioral health rotations for the Long Beach Memorial Podiatry Program and the Lakewood Regional Medical Center Podiatry Program. My mission is that each addict should be treated individually as a person with respect, and they should be happy, joyous, and free, and shame-free, and guilt-free. I was involved in a movie called The Business of Recovery. I look at this industry, and I think we have very good income data, but very poor outcome data. I look at the death rate from this field. It's increasing 19% a year. I think we need to take a different approach. I think we really need to change what we're doing now. My hobbies include skiing and spearfishing. I also enjoy hiking and the outdoors as much as possible. اهلا بحضراتكم مره تانية النهارده. زي ما انا قلت قبل كده هنتكلم على الافيون وادمان الافيون ومشتقاته، سواء الهيروين او الكودايين او المورفين او مسكنات الالم بكل انواعها. And it's a pleasure and honor to have my guest today, Dr. Simon Karmarkar, my co-host, and he's our mental health mentor. Welcome, Dr. Simon. Thank you for having me back. You know, if you keep asking me back, it's going to become a habit for me. All right. And our hero for the day and our star for the day, Dr. Stuart Finkelstein. He's one of the pioneers in addiction medicine in California. It's an honor and pleasure to have him in our episode today. Welcome, Dr. Steve. Thank you, Dr. Tamer. Thank you, Simon. And actually, النهارده زي ما انا قلت جهزوا كل اسئلتكم، لو حد عنده اي سؤال هنطرحه على دكتور ستيوارت فينكلستاين النهارده. والحقيقه انا هساله مجموعه من الاسئله الاول وهننتظر اسئله حضراتكم في الاخر. سؤالي الاولاني، احنا بنتكلم النهارده على الافيون ومشتقاته. ايه هو الافيون؟ ايه هي مشتقاته؟ ايه هي حجم المشكله؟ وهل هي مشكله جديده ولا قديمه؟ And to start off today, my first question to Dr. Finkelstein, when we talk about opiate addiction and when we talk about opiates in general, what are opiates and is it a new problem? Let's mention that there's opiates and opioids. Opiates refer to products that come from the poppy plant, usually derivatives of the opium. There's some drugs like morphine. Codeine gets broken down to morphine. That's slide number 2, just to let him play it for you. There's also opioids. These are synthetic drugs or semi-synthetic drugs. They will include drugs like methadone, Demerol, Darvon, Tramadol.
And there's even some plants that occupy the opiate receptor that are gaining traction on the internet, such as drugs like kratom. The body also makes endogenous opioid peptides or endogenous endorphins. These are drugs that help create a feeling of wellness in the body. They help alleviate pain. Actually, more, they help alleviate suffering. الحقيقة أنا لما سألت دكتور فينكلستاين عن إيه هي الأفيون، إيه هي مشتقاته، قال إنه في حاجات منها بتتصنع وفي حاجات منها بتبقى موجودة في نبات الأفيون نفسه. الحاجات اللي بتتصنع زي المورفين والكودين، وفي حاجات جزء من جسمنا بيصنعها عشان نتغلب على الألم اللي بينتج في جسمنا. زي ما هو استعرض سلايد رقم 2 إيه هي كل أنواع الأفيون. سلايد رقم 3 بنوري لحضراتكم ايه هي مشتقات الافيون اللي بنتكلم عليها وصور ليها، وزي المورفين زي ما انا قلت، زي الهيروين، زي كل الحاجات دي. السؤال اللي انا سالته له بعد كده، هل هي مشكله جديده ولا هل مشكله قديمه؟ فهو هيجاوبنا بارتكل هو جايبها معايا. My second question. Actually, I want to go back to your last comment. Wasn't there a study done at Princeton in the 1800s that even talked about the benefits of giving opioids? Actually, it was Columbia University in 1832 when they were talking about the medicinal benefits of opioids. They treated things like diarrhea, cough, teething, and one of the most unique things, they treated annoyance. So if I took enough opium, you didn't annoy me. اوكي. الحقيقه دكتور سايمون سال دكتور فينكلستاين هل كان في دراسه تمت في زمان في القرن ال 18 والقرن ال 19 عن الاوبيت، وانه كانوا بيستخدموه لفترات طويله جدا لعلاج الاسهال وقتها. وهو قال له ايوه الدراسه دي كانت موجوده وكنا بنستخدمها. هنستعرض كل تاريخ الاوبيت معاكم. So my question for you, Dr. Finkelstein, is still, is it a new problem for us, the opiate epidemic that we have now? Is it a new problem for us? Well, thank you, Dr. Tamer. I just pulled an article from the New York Times, if I could take a second to read this to you. Sure, go ahead. It says, the president, a swaggering populist from New York, was worried that a national crisis of opiate addiction was weakening America and diminishing its greatness. He appointed a handsome mustached national director or opium commissioner. Americans have become the greatest drug fiends in the world. Opiates were wickedly addictive. As more and more Americans began abusing them, their control became a cause to sobriety. The habit has this nation in its grip to an astonishing extent. Our prisons, our hospitals are full of victims of it. It has robbed tens of thousands of businessmen of their moral sense and made them beasts who prey upon their fellows. It has become one of the most fertile causes of unhappiness and sin in the United States. Simon, can you tell me when that article was posted? It sounds like it was posted probably 4 or 5 weeks ago when Donald Trump and Chris Christie all had a commission and they met on the opioid crisis happening in America today. I don't know if the camera can see this, but that was published in 1908. 1908. Wow. So it's a very, very old problem that we have been suffering from. When they talk about the opiate epidemic, I always ask which one. If we look at historically with opiates, they were first discovered about 3500 BC. Started from slide in 4, Samaria and the Chinese herbalists. The Egyptians were the first. Egyptian hieroglyphics were the first ones to describe opiate withdrawal. The next significant advancement in opiates came in 1804 when H.A. Woods isolated the active ingredient from them. That ingredient is morphine. The next significant advance came in the 1850s when we invented the hypodermic needle and we changed the route of administration. We talk about the opiate epidemic. Probably the first opiate epidemic I know was in the 1840s, and that occurred in China, where approximately 1/3 of the adult population of China was hooked on opium, sleeping in dens. I'll just translate this very quick. الحقيقة أنا سألت دكتور فينكلستاين بسرعة عن مشكلة الأوبيت وهل هي مشكلة جديدة ولا لا.
الحقيقه هو جاب مقاله معاه موجوده من جورنال، وبعدين ارى انه الرئيس بيحفز كل الناس اللي شغالين في الادمان انه احنا عندنا مشكله مع الافيون وكل مشتقاته وادمان الحاجات دي، وانه ده بيضعف الامه وقتها او بيضعف البلد وقتها. والحقيقه سال دكتور سايمون انه يخمن المقاله دي اتنشرت امتى، فدكتور سايمون قال له يمكن من حوالي 4-5 اسابيع لما دونالد ترامب اتكلم على المشكله دي. اتفاجئنا، انا تخيلت انه برضه نفس الفكره نفس الفتره على فكره، اتفاجئنا انه المقاله اللي جابها دكتور فينكلستاين من سنه 1908، وانه الدوله بتعاني من المشكله دي من زمان جدا. وابتدى هو يستعرض تاريخ كل الاوبيات ديريفاتيفز او مشتقات الافيون، وانه بيقول انه من سنه من القرن ال 18 والقرن ال 19 كان في مشاكل كتير جدا لما ابتدينا نخترع المورفين والناس بدات تدمنه. وقال انه almost تلت سكان الصين وهم بيبنوا سور الصين العظيم وقتها كانوا بيدوهم المشتقات دي عشان ما يحسوش بالالم ويكملوا شغل. Okay, so to continue the history of opiates. China decided to try to solve the problem by working on the supply side. And what they did was they banned the foreigners, which were the British, French, and Americans. Can you imagine? The Americans were importing opium into a foreign country and thinking that's okay and complaining about it. However, they weren't really able to solve the problem by working on the supply side. They eventually solved the problem by working on the demand side in the 1950s, where they just shot the addicts. From there, we had a civil war, and what happened was multiple soldiers got hurt, and there was something called soldier legs. Somebody noticed that the soldiers' legs were kicking. Go ahead. So they noticed it kicking, and one of our pharmaceutical companies figured out that this kicking phenomena was withdrawal of morphine. So this was the first time our pharmaceutical industry invented a drug to address the opiate crisis. Dr. Karmarkar, can you tell me what that drug was? It was invented by a Bayer Pharmaceutical Company in 1878. In 1878, I would say hydrochloride. It was heroin, diacetylmorphine. Wow. So we quickly found out that if we gave morphine, we could eliminate people from, if we gave heroin, we could stop people from experiencing the symptoms of morphine withdrawal. الحقيقه انا دكتور فينكلستاين استعرض تاني تاريخ المشكله بتاع ادمان الافيون بمشتقاته. ولما اتكلم عن المشكله دي قال انه كانت مشكله كبيره جدا وقت الحرب العالميه الاولى، لما كان كتير من الجنود بيعانوا من اعراض انسحاب المورفين من جسمهم، وفاجئنا بانه عشان يعالجوا الاعراض دي في وقتها ابتدوا يستخدموا الهيروين. او سلايد كانت رقم 7، ابتدوا يستخدموا الهيروين عشان يعالجوا الحاجات دي. وفاجئنا كمان انه في بعض المنتجات اللي كانت موجوده في السوق وقتها في 1914 ل 1918 كانت بتستخدم لنفس الغرض. What other products back then they had opiates problems? Excuse me? Other products. They, besides having products with drugs like opium and morphine, we also had products with problems like cocaine. And that led to a major scourge in the country. And we decided that we were going to solve this problem by taking a legal approach. The early 1900s, actually, the people that were shooting heroin were rich dowagers that would shoot heroin and read books. It was kind of a different population than we see today. And that led to us trying to, again, solve the problem legally with the 1914 Harrison Narcotic Act. And what about the coca products? The Coca-Cola? Cocaine was also involved, and if you might think about it, Slide if you think 10. about the name Coca-Cola, why do you think we have the name Coca-Cola? I don't know, actually. It has cocaine in it, cocaine and cola. Okay. The nation's most popular drink. We also started early at that time experiencing something I call the upper-downer syndrome. Kind of interesting, if you look back, they would mix cocaine with the wine. And we have ads from the Pope talking about how great this wine is. By putting cocaine in the wine, you can increase the amount you could drink. الحقيقه انا سالت دكتور فينكلستاين كمان ايه كانت المشكله الموجوده في وقتها، وده قال انه حتى الكوكا كولا واحده من البرودكتس اللي كانت موجوده،
وسالني ليه سموها كوكا كولا، قلت له الحقيقه انا مش عارف. قال لي لان الجزء الاولاني جاي من كوكين، ماده الكوكين المخدره، والجزء الثاني اللي هو ماده الكولا فسموها كوكا كولا. وكان زمان وقت ما ابتدى الكوكا كولا، مش دلوقتي عشان ما تفهموش غلط، انه بيحطوا فيها ماده الكوكين. الحقيقه سؤالي الجاي لي، احنا اوريدي ارسينا المبدا ده مع حضراتكم، انه الادمان مرض الحلقه اللي فاتت، وانه له عوامل كتيره جدا. سؤالي ليه دلوقتي هيبقى العوامل اللي بتتحكم في موضوع الادكشن ده او الادمان زي مرض. My next question for you is, what would be the risk factors for addiction in general and for opiate addiction specifically? Risk factors for addiction are both genetically and environmentally. 12. See, people who are born with an inherent risk factor. American Indians probably have the highest risk factor for addiction from alcohol, but they didn't know they were alcoholics until the white settlers came and brought alcohol. Also, if a person's exposed to a pain medication for a long enough time, they are going to develop a dependency or addiction. It's believed that it's probably about a 60% genetics. Now, how did we figure that out? Early on, we looked at family studies, and we noticed that if somebody in the family was addicted to alcohol or drugs, there was a 4-fold increase in another member of the family being addicted. Then we looked at adoption studies. We took kids that were born from addicted parents and put them in non-addicted families. Lo and behold, they grew up to become addicts. Then we looked at identical twins, and there was 100% concordance of identical twins. If one was an addict, the other one would be an addict. About 30 years, we isolated what we call the universal gene for addiction, which was the DRD2 gene. That's a gene regulating dopamine in an area of the brain called the nucleus accumbens, which is actually our pleasure center. And did they find out the genes that are responsible for that problem? Since that time, we found out that it's multifactorial. 14, There's yeah. about 12 genes that are responsible for opiate dependency, specifically the ORPM1, DRD2, COMT, and they all contribute. People who have a high risk of opiate dependency, when they're exposed to opiates, they initially may feel like, oh, I feel normal now. They may be feeling in a chronic state of anhedonia or dysphoria. It's kind of interesting. If you give 10 people hydrocodone, 8 are going to get sleepy, itch, and fall asleep on the couch, and 2 are going to clean the kitchen. The 2 that go out and clean the kitchen are going to be the ones at risk. Well, let me ask you this. Based on the genetic information we have, can the severity of withdrawals be different based on what my genetic makeup is? I'll get back to this question. I just need to translate the first part of the genes. الحقيقة أنا سألت دكتور فينكلستاين عن إيه هي العوامل أو المسببات بتاع الإدمان، وبالذات الأوبيت أدكشن أو إدمان الأفيون. فالحقيقة هو فاجئني وإنه جايب ستاديز كويسة جدا. قال إنه جزء كبير منها تصل بنسبة 60% إنه هي عوامل وراثية. والحقيقة السلايد 14 هو جاب الدراسة اللي نشرت وأكدت إيه هي الجينز المسؤولة عن نقل عملية الإدمان من الأب للأم، وقال لي إنه هي بتزيد لو إحنا جبنا توأم متماثل، لو واحد أدمن غالبا التاني بيدمن برضو. والحقيقة إنه عملوا دراسة تانية عن التبني، لما جابوا طفل تم إنه من أبوه وأمه، لو أبوه وأمه مثلا مدمنين، واخدوا الطفل ده وادوا له عيله تانية تتبناه، قال انه ممكن انه الجينز او جينات الادمان دي تخليه فعلا على المدى الطويل مدمن. وقال انه غير الجزء الجيني اللي له سبب كبير منها، هي جزء بيئي، البيئه اللي الطفل بيطلع فيها والاب والام بيعودوه عليها، ليها جزء كبير جدا من عمليه الادمان. بعدين دكتور سايمون ساله سؤال، هل بما ان انت قلت انه في اسباب جينيه واسباب بيئيه وجزء منها كبير اسباب جينيه، هل عمليه الانسحاب او اعراض الانسحاب بتختلف من واحد للتاني طبقا للجينز اللي ورثها؟ وهنسمع اجابته دلوقتي. Okay, so the severity of withdrawal symptoms, as Dr. Simon. That's a very interesting question, Dr. Karmarkar. We looked at neonatal withdrawal syndrome, and we found out, looking at the ORPM1 and the COMT genes, some babies will withdraw and other babies will not withdraw. So depending on your genetic makeup, it may determine the severity of your withdrawal symptoms. Go ahead.
اوكي انا هترجم اللي دكتور فينكلستاين قاله بسرعه، وده موجود في سلايد 15. قال ان احنا لو جبنا شفنا الاطفال اللي مولودين من امهات كانت بتستخدم الاوبيت او بتستخدم الافيون ومشتقاته او مدمنه للافيون ومشتقاته، هنلاقي انه اطفال فيهم اعراض الانسحاب بتاعتهم بتبقى شديده جدا، واطفال فيهم بتبقى اعراض الانسحاب ابطا شويه، وده نتيجه الجينات اللي هم وارثينها وقد ايه نسبه تغلغلها في التركيبه الجينيه بتاعتهم. So the bottom line is that some patients will have severe withdrawal, some patients may not have, or at least Withdrawal at all. exhibit any withdrawal symptoms. Correct, Dr. Karmarkar. Okay, so my next question would be like, would you explain the severity of opiate addiction problem through statistics and numbers? Like, can we look at them through statistics and numbers, Dr. Finkelstein? That's a good question, Dr. Tamer. Opiate overdoses are the leading cause of accidental overdoses in the United States. They exceed deaths from motor vehicle accidents or gunshot wounds. In 2015, there were 52,000 fatal drug overdoses. I believe the current number is probably at 62,000. I think the rate is one person every 14 minutes is dying from a drug overdose in the United States. I want you to just imagine that we take a 747 and we crash it every day. Wow. الحقيقة أنا سألته على الإحصائيات الأخيرة الموجودة عن مشكلة إدمان الأفيون ومشتقاته، فالحقيقة قال لي إنه في 2015 في حوالي 52,400 وشوية دي overdosed، أخدوا جرعة أزيد من الهيروين وماتوا. قال لي إحصائية غريبة جدا إن كل 14 دقيقة هنا في أمريكا واحد بيموت من الأوفردوزنج أو إنه ياخد جرعات زيادة من الهيروين تحديدا. والحقيقة إنه الإحصائيات بتقول إن إحنا كل يوم بنفقد 102 أو 164 شخص نتيجة الجرعات الزيادة من الهيروين أو الأفيون أو المورفين، كل المشتقات بتاع الأفيون بشكل عام. كل يوم بنفقد 164 شخص نتيجة الكلام ده. You know, Dr. Finkelstein, in the statistics, I noticed that since 1998, there's been a four-fold increase in overdose death rates. So what are some contributing factors, do you think, that have led to this astronomical rise? Good. What a great question, Dr. Karmarkar. It's very interesting. We as physicians in 1998, 1999 were obligated to take 7 units of continuous medical education on pain management. Okay. Obviously, for primary care, that was writing opiates. At the same time, our pharmaceutical companies started inventing stronger and more potent opiates, particularly Purdue Pharmaceutical Company. It's very interesting. They released a drug, OxyContin, and the original package insert said that it was less than 1% addicting. Then they told us that patients weren't addicted, they were pseudo-addicts, and it was because they were developing tolerance and experiencing withdrawal phenomena. Okay. الحقيقة دكتور فينكلستاين كان بيتكلم على المشتقات الأوبيتس، وسؤالي لي طب أوكي أنا دلوقتي لو أنا مدمن للحاجات دي، إيه هي أعراض الانسحاب بتاع الإدمان اللي بتبقى موجودة من كل الأوبيتس ومشتقاته؟ My next question. Let me just follow up real quickly Sure. on your last comment regarding managing pain. So if I am going to see my doctor and I'm getting prescribed medications to manage my pain, what are some telltale signs that I have now crossed over into managing an addiction problem? And I start abusing opiates, yeah. That's a good interesting. question. I had an elderly, an 80-year-old patient tell me yesterday, my body wants them. He tried to stop, and my body wants them. How old is the patient again? 80 years old. 80 years old, okay. Obviously, 85% of heroin addicts were originally prescribed pain pills for a medical reason prior to starting their heroin dependency. The longer you're prescribed the pain pills, the higher chance you are going to develop a dependency. And then sometimes the doctors aren't really kind of understanding when they try to withdraw you off of it. They don't really experience how uncomfortable the withdrawal is. And sometimes we may cut a person too fast and then force them into exhibiting aberrant behavior. That could be multiple visits to an emergency room seeking pain medications,
or buying pain medications on the street or crossing over to heroin, which seems to be now cheaper on the street than it is buying illicit prescription pain pills. Wow. And going to different pharmacies, filling prescriptions and all those signs, right? That's interesting because that was what was happening. And in 2010, of course, the government noticed that we had a problem, and they came up with a means to regulate that. That was called a cures report. Okay. So any controlled substance, there's a report that a doctor can run and find out who's writing it, if there's multiple doctors who are writing it. We can also, they started recommending that we do urine drug testing. They started closing down a lot of the pain clinics. They started closing down the OxyContin Highway in Florida. And it's funny, it's had a very interesting effect because in 2011 was the first time we see a dip in prescription pain medications, but we see a great rise in heroin. In 2010, the #1 opiate that people died from was hydrocodone, then oxycodone, and heroin was fourth. Currently, heroin's moved up to #1. So do you think putting the pharmacist in the loop now would help controlling more the problem of opiate addiction? The pharmacists are in the loop now. They are running cures reports. They are running the monitoring reports on these patients. And I notice that they're more apt to call physicians if they notice that there's multiple prescribers. Some pharmacies are even limiting the initial prescription to opiates to only a 7-day supply. الحقيقة دكتور سايمون سأله سؤال حلو جدا جدا جدا. قال له ايه هي البدايات او الاعراض الاولى ان انا اعرف ان انا ابتديت ان انا ابقى مدمن على النوع ده من الحبوب او النوع ده من مشتقات الافيون زي الهيروين والمورفين والاوكسيكودون بشكل عام. الحقيقه دكتور فينكلستاين جاوبه قال له في حاجات كتيره. اولا انت البريسكريبشن اللي كانت بتقعد معاك مثلا 20 يوم بقت بتقعد فتره اقصر. زياراتك لدكتورك بتبقى متعدده بشكل افضل. بدات تزور اكتر من دكتور في نفس الوقت عشان تطلب نفس الدواء. والحقيقه ان انت بدات تروح كذا صيدليه عشان تطلب برضه نفس الدواء. كل ده اللي بنسميها احنا يعني دراج شوبرز او اللي هم بيتسوقوا الحبوب دي بشكل عام. والحقيقه قال له ان احنا هنا في امريكا بدانا نعمل حاجه ريبورت او تقارير اسمها الكيورز ريبورت، ودي لكل اللي ساكنين هنا ولا قدر الله عندهم نفس المشكله ان انت بدات يحصل نوع من التعود او تدمن الحبوب دي. قال له احصائيه انه 85% من مدمنين الهيروين ابتدوا على حبوب مسكنات الالم دي زي الهيدروكودون والاوكسيكودون والاوكسيكونتين والحاجات دي. ابتدوا على الحبوب دي في الاول، وبعد ما ابتدوا يعملوا توليرنس ليها او ابتدوا نفس الدوز ما تبقاش كفايه وياخدوا جرعات اكبر منها، ف 85% ابتدوا نتيجه الالام المزمنه بانواع مختلفه في اي اجزاء مختلفه من جسمهم بيبتدوا يتعودوا على الحبوب دي من الاول، وبعدين بيروحوا للهيروين. منها 85% من مدمنين الهيروين بيعملوا كده. والحقيقه انا سؤالي الجاي لي، طيب انا لو ابتديت اتعود على الحبوب دي بشكل عام، ايه هي اعراض الادمان، اعراض الانسحاب بتاع الدواء ده من جسمي؟ My next question would be about the withdrawal symptoms. What is the withdrawal symptoms from opiates? And is the withdrawal symptoms the same for all kind of opiates, or it's different? If you might think of the withdrawal symptoms of opiates, much similar to the flu, they're going to be a runny nose, sneezing, yawning, muscle aches, joint aches, abdominal cramps, diarrhea, anxiety, insomnia, and what I like to call the heebie-jeebies. There's also the phenomenon of the muscle jerks from the muscle spasm, and it can be so severe that you will actually see patients jerk or kick, as we described in soldier legs when we were originally talking about the withdrawal phenomena. And is it different from different kind of opiate to another? Depending on whether an opiate is a short-acting or a long-acting, depending on whether it binds to a receptor very tightly or loosely, the withdrawal is going to be much different. The withdrawal of a short-acting opiate such as hydrocodone probably going to last 3 to 5 days with the peak symptoms in 2 to 3 days. It's kind of interesting. It will come in waves. The waves will get longer and taller, and then they're decrescendo and get smaller. If we look at a drug like methadone,
the textbooks are going to tell you that the severity of the withdrawal is not as much as heroin, but it's going to be a lot longer. And practical life says something different, like from your Yeah, experience. the textbook's going to say it's 15 days, and it's probably over 30. And if you really talk to an addict and ask them how long it took before they were right, they're going to say it was probably 9 to 12 months before I could sleep and felt comfortable. الحقيقة أنا سألت دكتور فينكلستاين إيه هي أعراض انسحاب الأفيون ومشتقاته بشكل عام من الجسم، والحقيقة إجابته قال لي إنه usually على حسب المفعول بتاعها، بتختلف على حسب المدة اللي بتشتغل فيها في الجسم. فقال لي المشتقات اللي هي قصيرة المفعول زي الهيدروكودون بشكل عام بتاخد من 3 ل 5 أيام لأعراض الانسحاب، والميثادون او اللونج اكتنج اللي هي طويله المفعول، المشتقات طويله المفعول بتاخد يمكن لحد 15 يوم. سالته طب ايه هي اعراض الانسحاب دي؟ فقال لي بيحصل عرق شديد جدا، بيحصل كسل، بيحصل نوع من القلق، الانكزايتي الجامده جدا، بيزيد ضغطك جدا، بيزيد ضربات قلبك، بيبتدي بيحصل رغبه شديده جدا في ان انت تستخدم النوع ده من الدراجز اللي انت متعود عليه، بيبتدي ان انت تدمع بشكل كبير جدا، بتبتدي مناخيرك تسيل وتنزل بشكل عام، بيبتدي يحصل اسهال شديد جدا، بتبتدي تحصل تقلصات في عضلات البطن. وزي ما انا قلت الاعراض الانسحاب دي بتختلف من دراج لدراج على حسب وطول الشغل بتاعه في جسمك. في ادويه منها بتبقى قصيره المفعول، ادويه طويله المفعول، فالاعراض دي بتستمر على حسب نوع الدراج اللي انت استخدمته. دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع معاكم ونكمل لقائنا مع دكتور ستيوارت فينكلستاين ودكتور سايمون كارماركر. First product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
and we're talking about opiates and opioid addiction, and we're taking a look at some of the more simpler questions that families have. So Dr. Finkelstein, one of the questions that I get when I work with families is the mom or the dad doesn't drink, they don't do drugs, and their question is, how do drugs work? Dr. Simon, that's a great question. I got to tell you the same thing that I told my kids. They work well. Right. They do what they're supposed to do. And what is that they're supposed to do? They create a euphoric response. They create a pleasure response. We're going to talk about that in some later slides. If you try enough drugs, I'm sure eventually you're going to find one that's going to rock your boat and you're going to have a problem with it. Right. So it's best just not to get started. Okay, before we get to the scientific part, let me translate. الحقيقة دكتور سايمون سأل دكتور فينكلستاين ازاي الدراجز دي بتشتغل، فقال له يعني جاوبه بنقطة ظريفة، قال له انا هقول لك زي ما انا قلت لاولادي الدراجز دي بتشتغل كويس جدا، هتديك مزاج عالي جدا، هتخلي مودك كويس وهتحسن مودك، ولكن مش هي دي يعني دي بتبقى المشكلة في حد ذاتها. فالحقيقة هو دلوقتي هيبتدي يشرح ازاي الافيون ومشتقاته بيشتغلوا على المخ، بما انه وبيغيروا شكل المخ، بيغيروا الخصائص والوظائف بتاعته، وهيورينا ده عن طريق كتير من الMRIs والاشعاعات اللي اتخذت للمخ بعد الاستخدام وبعد الامتناع عن الاستخدام. Okay, let's get to the science part. If we're looking at the science, drugs work. Let's imagine that your room is a brain cell. That's and there's a potential 18. hole in the cell, which would be the door. Okay. And then there's a keyhole. And a drug works like a key, and it's going to open up a hole in the cell. And if you look under electron microscopy, you're going to see 7 loops through the cell membrane. And then cations or anions are going to fly into the cell. In the case of opiates, it's potassium. That's going to create an electrical potential, something called an action potential, cause a cell to fire, and depending on the location of the brain where that cell fires, you're going to get a different effect. Okay. And does it alter the structure of the brain for real? Like, long-term use does alter the structure of the brain. I don't know if the audience has access to the slides. yeah, slide number 19. Before you go to that question, can you go to this question? Sure. 19. If the audience can see the question, the slide, it's a schematic of a brain, and in the lower part we have something. On the lower part we have something called a hindbrain, and that's where our primitive responses are. That's our response that we want to breathe, we want our heart to beat. As we get up higher, we go into the midbrain, and that's the part of the brain, more of a reptilian brain. They're going to want to eat, they're going to want to procreate, and they want to feel pleasure. And then as we get above that, we get into the top part of the brain, the forebrain. That's a cognitive ability. That's our ability to reason, to understand right and wrong. The drugs of abuse, they work in the midbrain, more in these more primitive centers. And let me just give you an example sometimes how hard it is for our cognitive centers to override our lower centers. At this time, I really want you to sit there and hold your breath as long as you can. Yeah. Can. Eventually, I will fail. Eventually, you're going to fail no matter how much you tell yourself you want to do it. We often have a problem understanding, why do the people do this? Why do they keep repeating these actions in spite of loss of family, loss of friends, loss of jobs, in spite of losses in all areas of their life? And I don't know if we can go, if we have the slides, but there is a slide, and the slide I'm trying to do is right here. Can you see where that slide is? The natural reward. 34. 34. So if we're looking at this slide, we've put electrodes in the reward center of the brain, an area called the nucleus accumbens. Can I just or the pleasure translate very center. quick before الحقيقة السؤال نفسه كان ازاي كل الدراجز دي بتشتغل على المخ، والحقيقة ان هو جاوب قال انه في مستقبلات حسية بتبقى موجودة في البرين، بتبقى عاملة زي نظرية المفتاح والقفل او المفتاح والكالون، فهي بتشتغل بنفس الطريقة ان هي بتحتل المستقبلات الحسية دي وبتخليها
بتبعت سيجنالز او اشارات بتغير الوظائف بتاع المخ تماما. والحقيقه هو شرح على السلايد ازاي الدراجز دي بتشتغل على السنترز او المراكز الكبيره في المخ. وسالني سؤال، قال لي حاول تكتم نفسك مهما مخك بعت رسائل لك ان انت تحاول تكتم نفسك قد ما تقدر، هتيجي عند لحظه وتفشل. هي نفس فكره الكريفنجز او الرغبه الشديده تاني في ان انت انه البرين بتاعك بيسيطر على جسمك. الحقيقه السؤال اللي كان وراه هو قال انه السعاده اللي بيحس بيها المدمن بعد ما بيستخدم كل الدراجز دي بتبقى بالظبط نفس السعاده، او المخ بيفرز ماده زي الدوبامين بتحسسهم بنفس السعاده او الايفوريا اللي هو قالها. فهو دلوقتي هيشرح لنا السلايدز ويوصف المشاعر اللي عند المستخدم. So let me ask you a question. You talked about that individuals will, in spite of negative consequences, continue to repeat that behavior, right? That triggers their reward system. What interventions can a family member use to alter that pattern? I personally believe in response, if we're treating opiate dependency, I think we need to stabilize the brain, keep the brain from screaming and yelling as we engage our cognitive centers and engage new behaviors and extinguish the old behaviors and give our clients, our patients, better coping skills. But initially, I think the clients are going to do much better if we stabilize their brain from screaming, from that midbrain portion, screaming and yelling for the drugs. So using medications to stabilize the brain so that they have an opportunity to look for treatment options. Exactly. Okay. And I have another question in this issue. You mentioned that drugs alter the brain structure, and can we go through the MRIs and all those stuff? Backing up to it, if we look at functional MRIs, Slide 21. Yeah. we can see the difference of a normal brain and someone that's, are we on the same one? That's someone who's been exposed to methamphetamine. This is actually a SPECT scan. This is actually looking at blood flow. And chronic use, we can see the difference between a normal brain and a brain that's been exposed to weekend alcohol use. Okay. Our next slide is going to show, looking at functional MRIs, another way of finding out what's going on in a brain and what kind of damage is being done with the brain. And then the next slide, we have, I believe, PET scans, where we can look at normal brain activity. And after a while, when we first start, we feel normal, we get high, we come back down to normal, and we wonder why everybody's making such a big deal about using drugs and alcohol. And after a while, we get high and we start experiencing hangovers. Okay, you know, we can sleep this one off. Then after a while, we start being hungover, and we need to have the drugs or alcohol just to feel normal. When that happens, the brain's adapted on a cellular level, on a macroscopic level, as you see from this PET scan. Here's the normal brain activity. This patient needs cocaine to feel normal. If we look 10 days, the yellow is glucose metabolism, that the brain's being active. 10 days of absence, we see the brain is not fully active yet. And even 100 days later, we see that the chronic cocaine user is still in an anhedonic state. So before I ask the next question, let's give Dr. Tamer an opportunity to translate, and we want to thank you for translating for us. And Dr. Finkelstein and I can only assume you're translating accurately. الحقيقة أنا لما سألته إيه فعلا التغيرات الحقيقية اللي بتحصل، هل في فعلا تغيرات عضوية بتحصل في المخ ولا لأ؟ فالحقيقة هو استخدم السلايد رقم 21 عشان يوريني فعلا إيه التغيرات اللي بتحصل. الجزء الأولاني اللي هو الجزء الأصفر الكبير ده الشكل الطبيعي للمخ، أو الأكتيفيتي الطبيعية، النشاط الطبيعي للمخ. الجزء اللي تحته بيوريك قد إيه كمية الأصفر دي قلت، فالأكتيفيتي أو النشاط الذهني بتاع البيشنت بيقل نتيجة تغيرات في مستقبلات المخ. السلايد رقم 23
قاسوا فيها نسبة المخ من الأعضاء اللي في جسمنا اللي بيستخدم الجلوكوز بس، فالأكتيفيتي بتاعته بتعتمد على استخدام الجلوكوز بس من الجسم. الرقم 1 اللي موجود على الشمال دي كمية الجلوكوز اللي بتستخدم في البرين العادية والنشاط العادي اللي موجود في المخ الطبيعي. الحقيقة اللي موجودة في النص أو الجزء اللي موجود في النص ده بعد 10 أيام من الامتناع عن استخدام المخدرات، وزي ما احنا شايفين كمية الأصفر دي بتقل جدا جدا جدا، ونشاط المخ بيقل تماما بعد ان انت تبتدي تستخدم لفترة طويلة، ويمكن بتستعيد جزء صغير منه بعد الامتناع لمدة 10 أيام. الجزء اللي على اليمين الامتناع 100 يوم، وانه البرين بتاعك او المخ بتاعك بيبتدي يستعيد نشاطه وحيويته الى حد ما، ولكن ستيل في اضرار ولسه في مشاكل، ومرجعش زي حالته الاولانية اللي احنا شايفينها على الشمال. الحقيقة احنا هنستقبل مكالمات حضراتكم في الجزء الأخير، يمكن هنحاول نعمل آخر 10 دقايق إن احنا نستقبل مكالمات حضراتكم، فجهزوا كل أسئلتكم وابتدوا اتصلوا بالأرقام اللي موجودة على الشاشة. وأنا هبتدي دلوقتي. هو قال إنه الدراجز دي بتغير تركيبة المخ تماما. طيب هل المخ بس اللي بيتأثر في الجسم ولا في أعضاء تانية ممكن تتأثر في الجسم؟ My question is, you said the drugs alter the brain and really affects the brain function. Is there any other systems in our body get affected by drug abuse? Of course, there's multiple systems, and we can review other areas of the brain that are affected. At some point in time, I do want to go back to cravings and that phenomenal. Sure. But if opiates affect the pituitary hypothalamic axis, and people who have been on long-term opiate abuse are often hypogonadal. Their testosterone levels low. Maybe this is some worker that injured his back, was put on opiates for a long period of time. There was a delay in getting surgery. Now we've suppressed his testosterone level. The injury has caused him not to work out as much. He may feel the weakness is caused from the inactivity. And then we've thrown on top of that they don't have enough testosterone. It can also lower our thyroid level, and it also lowers our hypocortisol level. And we often see that patients who have been on chronic opiate use have difficulty handling stress. We often see they're often co-administering benzodiazepines because they complain of this underlying anxiety as they've lost their ability to deal with normal stressors of life. الحقيقة أنا سألته هل المخ بس اللي بيتأثر كعضو في الجسم ولا في أعضاء تانية في المخ بتتأثر في نفس الوقت؟ فالحقيقة هو استخدم سلايد 24 عشان يجاوبني إجابة السؤال ده. قال لي لا، مش المخ بس اللي بيتأثر. الحقيقة إنه الاستخدام المزمن للدراجز دي لفترات طويلة جدا بيأثر على أعضاء كتير جدا في الجسم، وأولهم إنه بيأثر على هرمون التستوستيرون أو هرمون الذكورة عند الرجال بشكل عام، بيقلله جدا جدا جدا. وزي ما انا ناقشت في الحلقه اللي قبل كده انه هرمون التستوستيرون لما بيقل بيخلي دايما عندك الام مزمنه، طبعا بيقلل رغبتك الجنسيه تماما، بيقلل قوه تحملك. الحاجه الثانيه اللي بتتاثر جدا هي الغده الدرقيه بتاعتك. قال لي انه الغده الدرقيه نشاطها بيقل جدا جدا وبتعمل هايبوثايروديزم. الحاجة الثالثة أو السيستم الثالث أو النظام الثالث، العضو الثالث اللي بيتأثر في جسمنا هي الغدة فوق الكظرية أو اللي بنسميها الغدة فوق كلوية، ودي اللي بتفرز هرمون الكورتيزول اللي بيساعدنا إن احنا يعني نتعامل مع الضغوطات المختلفة في حياتنا. والحقيقة إنه ده بيتأثر جدا. عشان كده قال لي كمان إنه المدمنين أو اللي بيستخدموا الدراجز دي لفترة طويلة جدا بيتأثروا جدا وما بيقدروش يتعاملوا مع الضغوطات المختلفة في الحياة. أنا هسأله كمان على التحاليل الطبية بتاعتهم بتبقى عاملة إزاي. For the hypogonadism part, do you see the prolactin level increase sometimes in Yes. the chronic users? Chronic users. Like in percentage of your patients? I don't have that data in front of me. Okay. الحقيقة أنا سألته كمان إزاي هرمون التستوستيرون ده بيتأثر، فقال لي إنه في هرمون بيزيد جدا في الغدة اللي في المخ، البيتيوتري جلاند بتفرزه، اسمه البرولاكتين هرمون أو هرمون اللبن معروف بالنسبة للسيدات. وقال لي إنه الهرمون ده لما بيزيد بيأثر بنسبة كبيرة جدا على القدرة الجنسية عند الرجال وبيقللها جدا، عشان كده هرمون التستوستيرون بيقل.
Let me kind of go back to slide 22, Dr. Finkelstein. When I look at that slide, on slide 22, the medical complications of methamphetamine, and I'm reminded by the brush fires that are going on in Northern California. And when I showed this slide to family members, one of the questions that they ask me is, this devastation that is caused by these drugs, is it permanent, or is the body and the brain resilient enough to regenerate some of the cellular damage that's happening? This slide is looking at methamphetamine, and red is the destroyed area. And if you look at most of the red is actually in that mesolimbic system, our emotion system, our reward system. And chronic use, people who have been using methamphetamine for a long period of time, there is something called neuroplasticity, but realistically, it's going to take about 18 to 24 months of abstinence for a methamphetamine addict to start being able to enjoy pleasure from the normal things of life. I think we can show that even more so when we look at dopamine levels in response to drugs. Okay, so let's take a look at the dopamine levels. Let me just translate very quick. الحقيقة احنا دكتور سايمون سأل دكتور فينكلستاين سؤال رائع جدا، قال له ايه تاني في المخ بيتأثر؟ فقال له الحقيقة الجزء المسؤول، ودي كانت سلايد 22، الجزء في المخ عن المشاعر الإنسانية بيتأثر تماما. قال له تقريبا بياخد من وقت من 18 شهر ل 24 شهر على بال ما نستعيده. وده شيء مهم جدا للأسر بتاعتنا ولكل الأسر اللي بتعاني من مشكلة في الإدمان. الجزء بتاع المشاعر بتاع الشخص المدمن مش يعني بيبقى صعب جدا ان هو يستعيده في الفترة الأولى، وانه يقدر يستمتع بالحياة بشكل طبيعي تاني. وقال له ان الموضوع ده بياخد من 18 ل 24 شهر. الحقيقة من الأسئلة اللي جات لنا على الإنترنت إنه في حد بيسأل على الحبوب أو المنومات بشكل عام على الفيسبوك. والحقيقة السؤال ده جالنا، وده هيبقى عنوان الحلقة بعد الجاية. احنا عاملين حلقة كاملة على المنومات بشكل عام والتعود عليها وأضرارها إيه وإزاي نقدر نعالج ده. فده هيكون معانا الحلقة بعد الجاية، فتابعونا وهنجاوب السؤال ده في حلقة كاملة. We got a question regarding the benzodiazepine, so we'll have like a full episode about benzodiazepine the next. We will. Okay. Do you have a question? No. So we're talking about how dopamine levels impact the pleasure response system. Great. So we talked about the common final reward pathway. Whatever drug you're doing, you're trying to stimulate an increase in dopamine in that pleasure center, that nucleus accumbens of the brain. So what we did here is we put a catheter in that area of a rat brain, and we gave a response. And in this case, we gave it food, and we're going to see a 10 to 15% spike in dopamine in our pleasure center in response to food. Now, what's the best thing in life other than chocolate? I would have to say sex. So where's our next slide? All right. Right there. And here's our next slide, and if we look, we probably about have a 100 to 150 point jump in elevation in dopamine in response to sex. Now let's go on to cocaine. That's slide 36. Cocaine, we see about a 250 point jump. Okay. And What happens when we use methamphetamine? Sky high. Sky high, yeah. Yeah. If everybody can see the slide, it goes up about 1,000 points. And if you look at most methamphetamine addicts, they're mixing it with sex. Right. So I always get a kick out of it. We have somebody for $20 can take their brain 10 times higher than any experience in normal life. And then we come in and we tell them, no, I want you to come by. I got something better for you called sobriety. These people, they're not going to experience pleasure sitting down for Christmas dinner or Thanksgiving dinner. Their set point is so high that what registers a pleasurable experience is way out of whack. It does take a long time for this to come back into a homeostasis. So what are some of the steps that a family can take to get that individual to
maybe move from pre-contemplation to contemplation, that I'm willing to consider that I might need some help. And before you answer, I'll just translate the previous Oh part. yeah, of course. الحقيقة دكتور فينكلستاين جاب لنا إحصائيات حلوة جدا عن فكرة إنه الناس ليه بترجع تدمن تاني أو ترجع تستخدم تاني بالرغم من إن هم بيحاولوا يمتنعوا عن ده تماما. فالحقيقة قال إنه وقت استخدام الدراجز دي في مادة كيميائية بتفرز في المخ اسمها الدوبامين. والدوبامين لما بتوصل للبيك بتاعها أو للقمة بتاعتها هي اللي بتدي الشعور بالسعادة وبتدي الشعور بعدم القدرة على الامتناع وإن أنت محتاج تستخدم نفس الدراجز تاني. والحقيقة هو قارن لنا الشعور بالسعادة ده وقت استخدام الدراجز زي ما أنا قلت قبل كده إنه مثلا في السلايد 34 هو قال لما بناكل بنحس بنفس الشعور بالسعادة والدوبامين ده بيفرز في المخ بيوصل لحوالي 200. لو استخدمنا أثناء المعاشرة الجنسية الدوبامين ده من الاستمتاع بيوصل لأكتر من 200. وقت الكوكين إنه بيوصل لأكتر من 400. وقت الميثامفيتامين ودي أنواع تانية من الدراج بيوصل لحد 1100. فالدوبامين بيوصل لليفلز كبيرة أو مستويات كبيرة جدا في المخ وده بيخلي الناس هي اللي مش قادرة تبطل وإنه عايزة ترجع لنفس الشعور بالسعادة ده مرة تانية. الحقيقة أنا هسأله دلوقتي على أخذ جرعة زيادة ولكن هنطلع فاصل سريع دلوقتي ونرجع مع حضراتكم وهسأله تاني السؤال ده عن الناس اللي بتوفر دوز أو تاخد بكميات زيادة ونرجع تاني. We'll take a break and we'll be back. Okay. الحقيقة السؤال اللي كان قبل الفاصل هسأله الدكتور فينكلستاين اوكي الناس دلوقتي بتحاول تمتنع طب ليه بترجع تستخدم تاني؟ And my question was like why do people relapse and use again? Although all the negative consequences and feel. That's a great question. There's a scientist at UCLA named Edith London that did functional MRIs and found 4 reasons why people relapse and 4 different neurological pathways. The first pathway was they relapse because they want to feel pleasure. We've detoxed them, they're beginning to feel good again, and they go, gee, I just want to go get high. That's stimulation of the nucleus accumbens. The second reason is they want negative feelings to go away. That seems to run in an area called the ventral tegmental area. The third reason is there's a Pavlovian conditioned response. Pavlov fed a dog, rang a bell, and the dog salivated. Pretty soon he didn't feed the dog, he rang the bell, and the dog salivated. That happens to addicts. It may be something like it's payday, or I'm going to a concert, or I'm going to a party, or I'm getting together with Joe, and every time I've gotten together with Joe, we get high. We may relapse through the back door. I mean, some kind of like not want to get high, but I'm going to go to a party that I know Joe's going to be at. Well, really, I want to get high. الحقيقة كان السؤال بتاعي طب ليه الناس بترجع تستخدم تاني وهو قال لي انه هم بيظبطوا نقطة الشعور بالسعادة دي عند نقطة عالية جدا نتيجة الدراجز لما بتنزل للنورمال فما بيحسوش بأي سعادة وبيحتاجوا يرجعوا يستخدموا الدراجز تاني. النقطة التانية المهمة جدا ان هم عايزين أعراض الانسحاب دي تروح فبيتغلبوا على أعراض الانسحاب دي عن طريق ان هم بيستخدموا الدراجز دي تاني. والسؤال الأخير النهارده في حلقتنا هيبقى هنحاول نناقشه بالتفصيل هو اوكي ايه العلاج دلوقتي؟ وده السؤال اللي هيسأله دكتور سايمون ودكتور فينكلستاين. Yeah, so Dr. Finkelstein, you and I have been working together for a number of years, and now a growing trend in addiction treatment is how can we use medically assisted treatment in treating opioid addictions? We have 3 drugs that are FDA approved for the treatment of opiate dependency. And the way these drugs work is that they stabilize the brain and allow us to more effectively engage psychosocial treatment.
The 3 drugs that are FDA approved, the one is called methadone. Methadone, again, let's go back to how drugs and alcohol work. We talked about them opening up a door in a cell and causing, in this case, potassium to come in. A drug that opens up that door all the way is called an agonist. Methadone's an agonist. A drug that opens up the door only halfway is called a partial agonist. Buprenorphine is a partial agonist. A drug that binds on the receptor and won't open up the door at all and won't let another key open up the door, that's an antagonist, and that would be a drug called naltrexone. Now, methadone's probably been around the longest. Everybody thinks methadone was invented for the treatment of addiction. That was wrong. Actually, during World War II, we had control over the Golden Triangle, and Hitler asked his scientists to invent a drug to help treat pain, and they came up with a drug called Dolphin, which is methadone. In the late 1960s, we started using it for the treatment of addiction. The problem with that is you have to go to a licensed methadone clinic and be dosed daily, so it's you're almost under a house arrest. You're almost wearing an ankle bracelet. It's a full agonist. It's a very cheap drug. If somebody needs to do it, it's a very great drug. It's probably be responsible for saving more lives and decreasing the incidence of HIV and Hep C than any other medication. It's very easy to start someone on it. And, but problems are it's easy to overdose on. It is addicting and it is hard to get off of. So, أول سؤال سألناه له إيه هي العلاج؟ فالأول إجابة جت هو الميثادون، وده نوع من أنواع البروجرامز اللي أنت بتفضل يعني تفضل عليه لفترة طويلة جدا، بس قال إنه من عيوبه إن أنت ممكن تاخد جرعات زيادة منه. What other methadone? What other treatment other than methadone do we have for treatment options? We have buprenorphine, and the advantages of buprenorphine is that there's a ceiling effect. There's 4 opiate receptors: mu, kappa, lambda, and delta or orphan. The mu receptors, I feel good. Buprenorphine has a ceiling effect on the mu receptor, and it has an antagonist effect on the kappa receptor. The kappa receptor is the one that says, let's not breathe. So there's very few deaths associated with just the use of buprenorphine if you don't combine it with something else. تاني طريقة علاج بعد الميثادون أو الميثادون بروجرام أو برنامج الميثادون بيبقى أدوية اسمها البوبرينورفين، وده بيبقى زي السوبوكسين، زابزولف، كل المشتقات دي، وده بيبقى شبه شوية الأوبيت ولكن تأثيرها بيبقى جزئي على المستقبلات دي، وبتدي تقريبا ان انت ما يبقاش مش حاسس ان انت عايز ترجع وتستخدم. We got a question now. Maybe it's not relative to the to our episode today, but is cortisone addictive? That somebody's asking you this question. Is cortisone addictive? Yeah. People do get a high off of cortisone. They do feel good when they're on cortisone, and you notice that they do get side effects like the Cushingoid face, osteoporosis, and some bad long-term side effects. But when we do give people high-dose cortisone, they do feel euphoric. They can also sometimes get in cortisone-induced psychosis. جالنا سؤال على الهواء بيقول إنه هل الكورتيزون ممكن يسبب نوع من الإدمان أو التعود عليه؟ أحيانا بيسبب نوع من أنواع التعود لأنه بيظبط المزاج بشكل عام، فممكن الناس لو خدته لفترات طويلة جدا يتعودوا عليه. الحقيقة هو جاوب أول بروجرام، هرجع تاني للأسئلة للإجابات بتاعته. الميثادون والبوبرينورفين بكل مشتقاته سواء السوبوكسين أو الزابزولف دي أدوية بتساعد على إن أنت ما تحتاجش تستخدم الدراجز دي تاني. I just want to talk quickly about the bridge, since Dr. Finkelstein is one of the pioneers in that device. How's the bridge work? Do you have a picture that you can bring up for our audience? 52. It's 52. This is something new. It's not quite FDA approved yet. It's still in, but pending. It's probably going to be approved close. This goes back on something called the Melzack and Wall's gate theory of pain. That says there's large motor fibers. If I send a lot of traffic down the 91 freeway,
then I can't let a response come in from a car getting on from one of the corollaries. So this is an electrical device in the same area that acupuncture was done to treat opiate dependency. There's 4 little electrodes that are planted near the neurovascular bundles, and then hooked up to a battery pack that's going to give a vibration sense, and it's going to jam nerves, cranial nerve 7, 7, 5, and 8. And it's remarkable. You put the bridge device on it, and you see a reduction of the COWS, the clinical opiate withdrawal syndrome response, from like a 24 to a 4 or 5 in 10-15 minutes. الحقيقة أنا سألته عن نوع جديد لسه تقريبا نازل في الأسواق عن طريق علاج الأفيون ومشتقاته زي الهيروين والحاجات دي. الجهاز في سلايد 52 هو جهاز صغير بيتحط حوالين الودن زي ما احنا شايفين كده حضراتكم. دكتور فينكلستاين واحد من رواد العلاج عن طريق الجهاز ده، وهو بيقفل الأعصاب اللي بتوصل النبضات الألم للمخ، فبيقلل الإحساس بالألم، بيقلل أعراض الانسحاب كمان بتاع الدراجز دي. And how long should you use the bridge for? The bridge device, it literally is bridging someone through the withdrawal phase, and usually we're bridging them on to the naltrexone therapy. الحقيقة ان احنا بنستخدمه في اعراض الانسحاب، وبعدين بعد كده بنكمل بدراج جديد دراج تاني اسمه نالوتريكسون. الحقيقة انا لازم اختم دلوقتي لانه الحلقة فاتت بسرعة جدا مع حضراتكم. هنشوفكم الاسبوع الجاي يوم السبت. لو ليكم اي اسئلة عن ادمان الافيون ومشتقاته كونوا معانا وتابعونا على الفيسبوك.